vamos a hacer un experimento. We're gonna make an experiment. So while you're, we're gonna do an experiment, un experimento, usando esto que ven acá, que es crema y mantequilla adentro. Alright. Allá, acá arriba les traducí las preguntas en español para que vean cómo van a responder. Alright. Antes de eso, vamos a ver un video, un par de videos que les va a explicar cómo se hace una crema en mantequilla. Alright, so before we start this experiment, we are going to see we're going to see how cream turns into butter. Okay, so we get a better idea of how we're going to do this experiment. Okay? Once we're done with watching the videos, then you guys are going to start answering these questions. We're going to hand out these jars right here. All right? And then you're gonna try this out yourself. All right? Vamos a ver el video. Alright, vamos a ver el video. Después del video les voy a dar unas estas. Alright. Les voy a dar este papel. Y en este papel quiero que me escriban todo lo que atendieron del video. Entonces a lo mejor para algunos de ustedes va a ser más difícil, para algunos de ustedes va a ser un poco más fácil. ¿Okay? Lo pueden hacer acá abajito, lo pueden hacer atrás. Okay, atrás o acá abajito. Entonces while watching the videos, I want you to take some notes, okay, of what you learned. Alright? Once we're done watching the video, then we'll hand out Zawadi, then we'll start handing out those jars over there. Okay? So try to do five notes, alright, 5 notas. Tú trata de hacer si quieren ustedes. Okay, o dos. Ponte lo que entiendes. Alright, Chloe? Alright? Y las notas no son respondiendo estas preguntas. Esas preguntas las vamos a responder cuando hagamos esto. Las notas son separadas. Pueden ser acá atrás o acá abajito las pueden hacer también. Okay? So these notes, we're gonna watch a couple videos before we do that. All right, you're just taking notes. These questions we're gonna answer when we do the experiment. It's way too loud. Auto insurance all seems the same until it's time to use it. With USAA, it's easy to file claims, schedule repairs, and access roadside assistance right through your app. Or you could take your chances somewhere else. Get a quote today. Everyone, I'm just about to cook some pancakes for breakfast. I've made the pancake mix. All I need now is a little bit of butter to stop it from sticking. Oh no, we're out of butter. Hang on a minute. This is the perfect time to show you how to make butter at home. All you need is cream and a clean container. Are you ready? Then let's get science. First, give your hands a wash and then pour the cream into the container. You need to use cream that has about 40% fat and that can be easily poured. Fill the container about halfway and then... Good morning, Stan. Please pardon the interruption.
Sam Morris, if you're in the building, please report to the ID room immediately. Sam Morris to the ID room immediately. It might not take the full 20 minutes, or it might take a little longer. Cream, 20 minutes. The exact time will depend on the type of cream, its temperature, how much you added, and how you shake it. It might not take the full 20 minutes, or it might take a little longer. This is what it looked like after 5 minutes, after 10 minutes, and after 15 minutes. When it sounds like a solid sloshing around in a liquid, shake your container for 1 more minute and your butter will be ready. Pour the contents of the container through a sieve. The butter will be left in the sieve and the buttermilk can be used to make more pancake mix. Place the butter in a bowl of ice water and knead it for about 30 seconds. Then place it into a fresh bowl of ice water, knead it for another 30 seconds and remove the ball of butter. Sprinkle a little bit of salt on the surface for added flavour. This butter won't last as long as store-bought butter, so it's best to eat it within 2 to 3 days. So why did the cream turn into butter when it was shaken? Let's take a look. The milk we get from a cow is mostly water, but it also has fats, as well as proteins, sugars, and minerals. If raw milk is left alone, it will separate. The fat will rise to the surface because it's less dense than water. We can then separate the two layers to get one layer with a lot of fat, the cream, and one layer with less fat, the milk. Let's look at the cream we use today. At this stage it's still mostly water and has about 40% fat. While all the water molecules are the same, each having 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, there are a heap of different types of fats. Most of these fats don't want to mix with water. We say they're hydrophobic, which means water-fearing. However, a small amount of the fats, about 1 in 50, have got a part that does want to mix with water, as well as a part that doesn't want to mix with water. This means we don't have individual fats floating around in the water, but instead tiny balls of fat. Inside them are the fats that don't want to mix with water, and around the outside are the fats that have a part that do want to mix with water. These balls are very small, and when left alone, they stop the fat from grouping together into one large clump. But shaking the cream, which mixes in air, breaks these balls apart and allows more and more fat to group together until eventually we get one large clump of butter. Beck, our pancakes are ready. What topping do you want? Have you got any cream? Did you know you can use magnets in a simple... Alright. So that was the first one. We're gonna watch one more. Remember, write down everything all the notes that you can, alright? Things that you observed, directions that he said, alright? Direcciones que él dijo, todo lo que entendieron del video, alright? 35% fat. Everyone, I'm Katie, an infant toddler Montessori teacher and registered early childhood educator. Today I'm going to share a really cool science experiment with you, and it is making butter in a jar. What you need is a heavy cream with minimum 35% fat. The fat content is really important. The higher the better, at minimum 35%. And then you also need a small jar. So the smaller the better, because it's going to be easier for small hands to shake and eventually turn it into butter. And it's got less liquid, so it won't be as heavy. So small jar with a tight lid and some heavy cream is all you need, and your mussels, you'll see in a second. So you want to fill it up halfway, just like that, a nice tight lid, and now you're going to shake for minimum 7 minutes. So this is a real arm workout. If you don't have the patience to wait 7-8 minutes, then you can also use a mixer, but this is a really fun activity to do when there's maybe some high energy in the house. You can take turns shaking it, give your child a chance they can jump around with it, hold on to it really tight, give it a good shake, and you'll see that after about 7 minutes,
that it's going to separate, and you're gonna have buttermilk, and you're also going to have some butter. All right, so after shaking it for about 7 minutes, here is what we've got. So you can see that we now have some butter, and we also have some buttermilk. So you can save the buttermilk and use that as well. But what we're gonna do next is we're going to go and rinse off the butter in the sink. We open it up. Going to need a little strainer like this. You could also just pour the liquid out very carefully. But look at that, we have some butter. So you just take a little bit of water and give it a little rinse. And then I'm going to put it back into the jar. And there we are. You can add some salt to it if you prefer salted butter. You can add some herbs to it, whatever you like at this point, and it's ready to enjoy. Butter in a jar. Thanks for watching. If you liked this video, it really... Hi everyone, I'm Katie, an infant top... Alright, no more Katie. Vamos con la Katie. Ok. Quiero que me den cada uno de ustedes algo que aprendieron, una palabra a lo mejor, una dirección. Alright. Ya, ¿qué aprendí? La crema de mantequilla con las lonjitas mínimo 8 minutos. Okay. So cream, crema, can turn to butter, shake. ¿Cuántos minutos? 8 minutos? 8 minutes? 7? 7 minutes. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más aprendiste? Que la crema es un concentrado de proteínas y grasas que se forma a partir de separar las moléculas de agua durante el proceso de fermentación. Cream is a solution concentrate. Alright. ¿Qué más, Jeremy? What you got? Okay. So, cream can slowly change as you shake it. Y ¿con qué se puede usar la mantequilla? ¿Qué podemos hacer con mantequilla? What can we use with butter? Cocina. ¿Cocinar qué? Pueden cocinar panqueques, pasteles, incluso se pueden hacer panes o mantequilla. Okay, so butter can be used for pancakes. ¿Qué más dices? ¿Pollo? Sí, pollo, panqueques, pasteles. Chicken. pan. Chicken. Cake. Bread, cake. Bread. ¿Algo más? ¿Qué más? ¿En qué más se usa la mantequilla? ¿Qué piensan? Huevos. Huevos, aderezos, carne. Right. Meat. Okay. ¿Qué piensas que son unas buenas notas? ¿Alguien más? Belgium? ¿No? Lisbeth? ¿Algo más?
Okay. Pasta. Pasta. ¿La pasta qué es? ¿Qué es la pasta? Bread, ¿no? No es otra pasta. Bread and eggs is the pasta. Okay? Alright, good. So, I'm going to be getting these out. Alright? I will throw that up. Okay? Si ven ahí arriba, hay estrados, ¿sí? Lo que van a hacer. Lo empezamos a quitar. ¿Mm? Lo empezamos a quitar. No. Ok, entonces quiero que le den un shake, alright, unos 2 minutos y después lo dejan ahí otros 5 minutos y me van a contestar cómo cambia la crema, cuánto tiempo tarda y cómo se ve la mantequilla. Alright. Entonces empiezan 2 minutos, bien duro, bien duro. Esto va a ser su workout, alright, para que se ponga bien amarrado. Mi amiga hasta la muerte, Ya llegó mi amiga hasta la muerte. ¿Qué haces? Haciéndole. Esto es exercise. A ver si se mezcla. Mira, ¿qué tengo? Ven para acá para que te enseñe. You can sort, change as you shape. You can turn into water with you shape. Good job, 7 minutes. Here is a solution. Dos minutos yo les digo cuando paren. Pero ¿qué tiene adentro? Crema y hielo. Les encanta llegar tarde, chamaco. Boludo, llegas tarde a mi clase, boludo. Tienes un familiar que Mira, mijo. Alejandro, acá Cintia. Trabaja con Jeremy. Ahora te voy a dar la página. Boludo. Alright, otros 30 segundos. Otros 30 segundos, another 30 seconds. Another 30 seconds. tiene un familiar que trabaja en insurance. Yo. Estaba buscando insurance ayer y me encontré con una Ocampo. ¿Sabe? ¿Un campo? Algo así. Es conocida, no es mi familia. Y para tiene mi apellido, Fabi. ¿También? ¿Sí? Alright. Alright, that's time. Ahora resulta que es familia mía. Alright, Ya se empezó. Alright. Ahí déjenlo, no lo toquen. Leave it there for 5 minutes. En esos 5 minutos van a escribir y responder a sus preguntas. La Alright? vamos a abrir para ver. Porque Ah, esta no. ya se endureció y no veo nada. Espera, after 5 minutes, si quieres abrir, lo puedes abrir. Madam Student, pardon the interruption. We have the following students come down to the main office. Mariah Watkins, Angela Lopez, Brian Gonzalez Sanchez, Brianna Overshare, Denison Brown, Yvonne Ward, Jalen Washington, Kobe Perkins, Ledger Allegria,
Michael Jacinto Mateo, Rima Patel, Kai Nagelkirk, Yas Rodriguez, and Zoe Jackson. Thank you. ¿Qué andaba haciendo? ¿Eso no? No, quería saber a ver si era disponible. Sí. No, la conozco. Pues es el pueblo. Bueno, son mis padres. ¿No sé? Pero no es familia mía. Es conocido. Pacientes. Mira, Claudia, inclusive no. ¿A poco todavía es líquido? Sí. ¿Sí? Depende de cómo lo. Depende de cómo lo. Mira, el Jenny, fíjate, él sí le dio unas sacudidas buenas, Fíjate cómo quedó. Eso ya estaba así. ¿Ya estaba así, Jeremy? Sí. Pero cuando ves. All right, 3 minutes. Las puertas, tú puedes hablar, no está la misma. ¿Quieren subir mucho el seguro? ¿De tu carro? ¿Vamos aquí? No, porque ¿Al año? A los 6 meses, los 6 meses. Al año. yo no sé si al año o al mes, pero no, ¿Cómo que cambia? No va a ser eso. Tiene que ser al año. al año, ¿Por qué? por el poste que me dio. ¿Te llevas tu poste? Pagué caro con un poste y me lo contaron como un accidente. Sin vergüenza para sacarle el chabón. ¿En tu fríos? ¿Cuándo? ¿Apenas? No. Oye, yo traté de no darle el carro, porque no quería parar y paré por la nieve, pero la nieve me secó. Y llegué al poste. Gracias a Dios que no me dieron con el poste se quedó enterito, el carro mío porque se fue. Porque aquí semestre nos enseñan a trabajar con el Breaking Bad. One minute. De un profesor Un minuto. que a veces se cocina metanfetaminas. ¿Eso es whipped cream o qué es? Ajá. ¿Sí? ¿O es leche? Una pregunta más. All right. Que si el líquido se hizo en un sólido and
Y si se hizo sólido, ¿se volvió de nuevo entre líquido o se quedó sólido? Alright, that's time, ya es tiempo, it's time. Lo pueden abrir para ver mejor. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué huele? ¿Leche? ¿Cómo? Café con leche. La vamos a hacer como el pastel. Como el pastel. ¿Cómo huele? So you can open it now. You can open it and you'll get a better look at what you see inside. Yeah. What do you see? So you want to answer those 4 questions, all right? Answer those 4 questions, including the one I wrote in the bottom. Ya que absorbieron, ya que absorbieron, observar, A ver, ¿qué trata de decir antes que nada? observaron, ¿no? Ya que observaron bien, pueden responder las preguntas. Oh, no van a hacer esto. Este me promete un experimento. ¿Cuándo van a hacer? ¿Cómo? La segunda, ¿cuánto tiempo tardó en formarse la mantequilla cuando se usó crema a temperatura? Aquí le ponemos 7 minutos, 2 minutos. Fueron 5. La vamos a terminar de hacer o la vamos a dejar ahí. ¿Cómo? La vamos a terminar de agitar o ahí la vamos. ¿Oye el juego? Ajá. Bueno, nos quedan como otros 10 minutos si algo quieren dejar para seguir a ver si se hacen líquido está bien. Alright, cuando acaben, ¿La podemos seguir agitando? como quieran ustedes, cuando acaben, when you guys finish, entreguen su papel y luego les queda free time. Okay? ¿Le compraste el ticket? Les voy a comer. Sí. So when you guys finish your paper, you can turn it in. All right. After that, for the remaining 10 minutes of class, you can get some free time. All right. Muy bien. Si quieren, lo pueden seguir. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. All right. Make sure you turn in your sheet once you're done. Ya se va.